Hi all. So today we are going to see the major events that had happened in 2025. This would be the possible interview questions internally and externally in any organization. So we need to know as we are going to enter into 2026. It is very imperative for us to know what were the major events that had happened in 2025. Let's start the discussion. So first of all, the major event was on Donald Trump, who had disrupted the U.S. foreign policy. So basically, if you see, U.S. has a very hostile foreign policy now. It is not welcoming uh, newcomers and is very choosy about certain nations to come inside U.S. So that is very important. Not only that, he has also clearly specified that whoever is going to have a, a tie with Russia, their exports or imports would be impacted in terms of tariff rates. So India also was impacted recently. That is a very important, significant change in the global politics. Secondly, China weaponizes rare earth minerals. China is rich for its rare earth minerals. It has 60% of the world's rare earth minerals in it. So China is trying to be a superpower equivalent to USA at taking advantage of these rare earth minerals so that it can also be used for their military purposes, which is a dangerous sign. So this is another very important development. So Beijing in turn delayed implementation of its October regulations for 1 year, suggesting that the rare earth threat continues to hang over the United States. Thirdly, Israel and United States attack Iran's nuclear facilities. So there was a collaboration between Israel and United States to attack Iran's nuclear facilities. This was after the retaliation of October 7, 2023 Hamas attacks, post which Israel had done numerous attacks on Gaza. So this was a very important um, development. Finally, Israel and Iran agreed to a ceasefire on June 2024 that halted the fighting but left the underlying political disputes still unresolved. Fourthly, the war in Ukraine grinds on. Since 24 February 2022 till date, the war is going on. However, Russia is slowing down on the war, and Russia is almost losing 1,000 soldiers per day. And incremental regions that are being captured by Russia in 2025 is less than 1%, which means there is a slowdown on the war. Even so, Russian President Vladimir Putin looks likely to hold out for more. Fifth point, on United States brokering a Gaza peace plan. So basically, after the Israel Hamas escalations had happened, United States tried to broker a Gaza peace plan. However, Hamas showed no signs of disarming, and Israel has resumed strikes in Gaza, and no country has yet formally committed to contribute troops to the international stabilization force. Sixth major events was the Sudan's grueling civil war, which is still continuing uh, for more than 3 years. There is a likelihood that there may be a partition in Sudan. That there is a pitted war between Sudanese armed forces (SAF) and Rapid Support Forces (RSF). So there is a escalation going on there as well, wherein SAF is governing from Port Sudan on the Red Sea, and RSF controls most of the Darfur. So this is another important event. Seventhly, the AI race intensifies. AI is going places. We can observe even in our work, AI is growing. And Russian President Vladimir Putin recently told that
one who is ruling AI will rule the world, which means you need to know as to how to operate AI, even though if you do not know the coding or algorithm part of the AI. Very, very important. Eighthly, the India-Pakistan clash was there post the Pahalma incident. So, wherein innocent tourists were shot. So, the Indus Waters Treaty of 1960 was stopped, and the Indus River system supplies 80% of the Pakistani farms, which is also impacted. It's not a good sign between India and Pakistan in terms of their relationship. Ninthly, Cardinal Robert Prevost becomes Pope Leo XIV. He's the 14th Pope who had recently sworn in. So we have around 267 popes so far, and so he was the latest pope. And the next event is on the very, very important latest event on the Cambodia Thailand clash. Why are they fighting? They are fighting for a ownership of a temple called Prasat Datta Mueang Thom. So Cambodia and Thailand are both claiming ownership of this, and that's why there is a fight. Recently, the Thailand Prime Minister has told that if the fighting is to stop, Cambodia must follow the course of action set by Thailand. In fact, his predecessor got ousted for a soft stance with Cambodia. Lastly, though it is not included in the world events for the year, Bangladesh, Sharif Osman Hadi, who was instrumental for ousting uh, the previous Bangladesh regime of Awami League, was shot dead by suspected Awami militants, and after that, there were minority community members who were burned to death. So escalations are there in Bangladesh as well. So these are the top 11 incidents that had occurred in the world in 2025. இப்போ இதை நம்ம தமிழ்ல பார்க்கலாம். ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டொனால்ட் ட்ரம்ப் உடைய யூஎஸ் ஃபாரின் பாலிசி. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, புதுசாக யாரும் யூஎஸ்க்கு வரக்கூடாது, ரொம்ப செலக்டட் கண்ட்ரி தான் வரணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரஷ்யாவோட யார் இதில் டச்சில் இருந்தாலும், இல்லைன்னா வணிக உறவு இருந்தாலுமே அவங்க ஒரு டாரிஃப் ரேட்டை ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் ரீசண்டாக சொல்லியிருக்காரு. இதில் இந்தியாவும் உட்படும். ரெண்டாவதா, சைனா அவங்களோட ரேர் எர்த் மினரல்ஸை வெப்பனைஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா என்னென்னா, ரொம்ப சில உலோகங்கள் அவங்களுடைய நாட்டில் இருக்குது. அந்த உலோகங்களை அவங்களுடைய மிலிட்ரி, அதாவது போருக்கு பயன்படுத்திக்கிறாங்க. அதுதான் நடக்குது சைனாவில். மூணாவதா, இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இவங்க ஈரானுடைய நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டிஸை டார்கெட் பண்ணி அவங்கள அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு ரீசண்டான உலக நடப்பு. நாலாவதா, யுக்ரைனுக்கு எதிரான இந்த ரஷ்ய போர் தொடங்கிட்டு தான் இருக்கு, தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்கு. ஆனால் ரஷ்ய தரப்புலேருந்து ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 1000 வீரர்கள் மரணிக்கிறாங்க. 1% சதுர அளவு தான் ரஷ்யா இந்த வருஷம், அதாவது 2025 கைப்பற்றியிருக்கு. அதனால இது ஸ்லோ ஆயிட்டு இருக்கு, ஆனால் இன்னும் தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்கு. ஐந்தாவதாக, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் காசா பீஸ் பிளானுக்காக இஸ்ரேலுக்கும் காசாக்கும் இடையில ஒரு பீஸ் பிளான் புரோக்கர் பண்றாங்க, அதாவது இடைத்தரகரா வராங்க. ஆனா அது எந்த அளவுக்கு வெற்றி பெற்றதுன்னு இன்னும் சொல்ல முடியல. ஹமாஸும் அவங்களுடைய ஆர்ம்ஸை திருப்பி கொடுக்க தயாரா இல்லை. இஸ்ரேலும் அவங்க காசா தாக்குதலை நிறுத்துறதா இல்லை. ஸோ இது இன்னும் கொஞ்ச நாள் தொடர்ந்து எதிர்பார்க்கப்படுது. ஆறாவதா, சூதான்ல எஸ்ஏஎஃப் ஆர்எஸ்எஃப்னு 2 தரப்பினருக்கிடையே உள்நாட்டு சிவில் வார் நடந்துட்டு இருக்கு. இது ஒரு பார்ட்டிஷன், அதாவது பிரிவினையிலையும் பாகப்பிரிவினையிலையும் போய் முடியலாம். ஸோ சூதான்ல இந்த
டென்ஷன் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. ஏழாவதா 2025 ஏஐ பெரிதளவு வளர்ந்துருக்கு. ரஷ்யன் புட்டின் ரீசெண்டா என்ன சொன்னாருன்னா, எவன் ஒருத்தன் ஏஐய கண்ட்ரோல் பண்றானோ அவன் தான் இந்த உலகையே ஆழ்வான் அப்படின்ற ரீதியில ரஷ்யா தன்னுடைய ஏஐ முன்னேற்றத்தையும் செலுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எட்டாவதா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இந்தியா பாகிஸ்தான் போர். கடைசியா பஹல்மால அங்க வந்து அந்த டூரிஸ்ட், அதாவது அந்த பார்வையாளர்களை வந்து பாகிஸ்தானின் தூண்டுதல் பேர்ல கொன்னதுனால இந்திய ராணுவம் அவங்களுக்கு ஒரு பதிலடி கொடுத்து அது ஒரு பெரிய போரா மாறி இருக்க வேண்டியது. நல்ல விதமா அது ஒரு சில பேச்சுவார்த்தை மூலமா இப்போதைக்கு அது தணிஞ்சிருக்கு. 9வதா கார்டினல் ராபர்ட் பிரெவோஸ்ட் அப்படிங்கிறவர் 14வது போப் எடுத்திருக்காரு, பதவி ஏற்றிருக்காரு. இது வரைக்கும் மொத்தம் 267 போப்ஸ் இருந்திருக்காங்க. 10வதா கம்போடியாவுக்கும் தாய்லாந்துக்கும் அடிக்கடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போர் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. இதுல எதுக்காக இந்த போர் அப்படின்னா, பிரசாத் முயாங் தாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கோவில தாய்லாண்டும் தனக்கு உரியதா கம்போடியாவும் தனக்கு உரியதா கேட்கறதுனால இந்த போர். ரீசெண்டா தாய்லாந்துடைய பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு, இது வந்து தாய்லாந்து சொன்னபடி கேட்டு இந்த கோயிலை ஒப்படைச்சாலே வழியே இந்த போர் தொடரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கடைசியா நாம ஒண்ணு கூகுள்ல இந்த டாப் 10 ஈவெண்ட்ஸ்ல இல்லாததையும் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா இது ரொம்ப சமீபத்தில் நடந்த பங்களாதேஷ் தாக்குதல்கள். ஷரீஃப் ஒஸ்மான் ஹாதின்றவர் ஒரு முக்கியமான இளைஞரணி தலைவர். அங்க அவாமி லீக் அப்படின்ற அந்த ஷேக் ஹசீனாவுடைய அரசாங்கத்துக்கு எதிராக அவர் போன வருஷம் போராடி அவருடைய சகாக்களோட அதை வெற்றிகரமாக வீழ்த்திட்டாரு. இப்போ அங்கே எலெக்ஷன் நடக்க போகுது பிப்ரவரி 2026. அதுக்குள்ள என்ன ஆயிருக்குன்னா, அவாமி லீகை சேர்ந்த 2 பேர் ஒஸ்மான் ஹாதிய சுட்டதா சொல்றாங்க. ஆனா அந்த பதட்டம் வந்து இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்டா மாறி அங்க இருக்கிற ஒரு சில சிறுபான்மையினரை உயிரோடையும் கொளுத்திருக்காங்க. இது ஒரு கண்டனத்துக்குரியது. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த 2025 நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள். கண்டிப்பா இது நேர்காணல்கள் இல்லைன்னா இன்டர்வியூஸ்ல இது வரும். ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. ஹாப்பி நியூ இயர். இனிய 2026 புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். நன்றி. டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம்.